ঠিক আছে? তো both are causing respiratory tract infections, upper respiratory, lower respiratory tract infections. দুটোই important part in microbiology aspect because both are related to vaccines and both are very common, right? Now pertussis age is a terrible nightmare to pediatrician. বাচ্চারা প্রচুর মারা যেত, বাট আফটার কামিং দ্য ভ্যাকসিনস এখন পার্টুসিস অনেক কমে গেছে, আমরা জেনারেলি দেখি না। বাট ইনফ্লুয়েঞ্জা ইজ দেয়ার, ইনফ্লুয়েঞ্জা আছে, ঠিক আছে? তো we have to go through this bacteria. One is Haemophilus and another is a Bordetella pertussis. So overview of Haemophilus: this is a small non-motile gram-negative rods transmitted via respiratory droplets or direct contact of the contaminated secretions. Normal flora of the human respiratory tract and oral cavity. So it's normally found in our respiratory tract, in oral cavity and normal flora. And when you become immunocompromised or the serovar is changed, it becomes pathogenic, and this is a gram-negative rods. একটাই প্রবলেম, এটা আসলে কাজ করতে চান। Now Haemophilus species, there are 3 species as important. Among the 2 are most important. One is Haemophilus influenza, তার মধ্যে তার টাইপ বি, এখানে প্রচুর সেরোভার আছে। এবং হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার মধ্যে টাইপ বি ইজ ইম্পর্টেন্ট হিউম্যান প্যাথোজেন, and another is a Haemophilus is Ducrei. এটা sexually transmitted disease করে। There are sexual transmitted disease is a very important part on your exam. It comes as a long questions, comes as a short questions, viva, everything, ঠিক আছে? তার মধ্যে একটা হচ্ছে Haemophilus Ducrei, এটা ক্যাঙ্ক্রয়েড করে। তো আমরা আস্তে আস্তে ব্যাকটেরিওলজিগুলো যখন পড়বো, সবগুলো কি এটা করছে, কি ওটা করছে, লাস্টে আবার সিস্টেম ধরে ব্যাপারটা রিভিশনস করবো। ধর আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস কে করছে, তাহলে সেখানে আমার কি চলে আসবে? স্টেপ্টোপায়োজেন চলে আসবে, স্ট্যাফাইলো চলে আসবে, আজকে হিমোফিলাস চলে আসছে, রাইট? সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ যখন আমরা পড়বো, সেখানে কারা আসছে? হিমোফিলাস ডুক্রেই আসবে, সেখানে আমার ক্ল্যামাইডিয়া আসবে, সেখানে আমার আর কি পড়ানো হয়েছে? ক্ল্যামাইডিয়া পড়ানো হয়েছে না, এখনো হয়নি। হ্যাঁ, কি নিজেরিয়া গনোরিয়া হয়েছে, তাহলে একটা সেক্সুয়াল, মানে প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিওলজি ওভারভিউ করে লাস্টে তোমাকে সাম আপ করতে হবে। ওকে ফাইন, আমাকে এবারে সিস্টেম ওয়াইজ আমাকে জিনিসগুলোকে জানতে হবে। তো আমরা এবারে এইভাবেই তোমাদের পড়াচ্ছি, আগে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাকটেরিয়াগুলো পড়ানোর পরে দেন উইল গো টু দ্য সিস্টেম ওয়াইজ, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। সো Haemophilus ducrei is a sexual transmitted disease pathogen cancroid. Other Haemophilus are normal flora, parainfluenza, Aerophilus, Aegyptiacus. So main important হচ্ছে আমার দুটো পার্ট, ইনফ্লুয়েঞ্জা and Ducrei, right? So first comes to the Haemophilus influenza. So there are Pittman classifications, major antigenic determinant of the capsulated strain into 6 capsular types. Haemophilus এর একটা সুন্দর ক্যাপসুলস থাকে, ওই ক্যাপসুলের জন্য একটা কুইংলাং রিঅ্যাকশনস করে, রাইট? এবার সেটার ডিপেন্ড আপন দ্য ক্যাপসুলস উই ক্যান ডিভাইড ইট A to F, but most important is a type B. 95% of the Haemophilus influenza isolates belongs to type B. Typing by agglutination, Queen-Lung reactions, precipitations and coagglutation by ELISA. তাহলে ওর agglutination প্রপার্টিটা Queen-Lung reactions দিয়ে আমরা বুঝতে পারি। And what are the spectrums of Haemophilus influenza type B? Clinical, what are the clinical features? Majority is the meningitis. 50% of Haemophilus influenza are causing meningitis. Then epiglottitis, all other, then comes a respiratory tract infection. So this is a CNS infection. So when CNS infections comes, you have to know about influenza, right? Epiglottitis, pneumonia, osteomyelitis, arthritis, cellulitis and bacteremia. Bacteremia mean when you have a blood culture positive, then it is called bacteremia, right? And when there is a bacteremia causing what? Organ involvement, lactate more than 2, it is called
what? Sepsis. So there is a little bit difference between sepsis and bacteremia, right? But both are fatal. Now, virulence factor of influenza. So there are some questions about the pathogenesis. So you have to know. এটা বোকা বোকা জিনিস, বাট মনে রাখতে হবে, কিছু করার নেই। এইটা বোঝার থেকেও মনে রাখাটা ইম্পর্টেন্ট। পলিস্যাকারাইড ক্যাপসুল, ফিমব্রিয়া, এলপিএস, লিপিডে, all virulent strains, neuraminidase, produce biofilm, IgA protease and no exotoxins. ठीक है? These are the virulence factor of the H influenza. Pathogenesis. The type B H influenza colonize in nasopharynx and may penetrate the epithelium and the capillary endothelium, cause bacteremia. Meningitis may result from the direct spread via the lymphatic drainage from the hematogenous spread. Non-typeable H influenza colonize nasopharynx to a lesser extent, the trachea and bronchi, and may infect mucosa damage via viral disease. And lipopolysaccharides is largely responsible for the inflammation. Basically, they are in our respiratory tract and invade the mucosal epithelium and goes into the bloodstream, and after reaching the bloodstream, mobile ta bondho koro. After reaching the bloodstream, they infect what? CNS. Okay. So this is the basic pathogenesis of what? H influenza. So this is a schematic picture of a type of infections. Meningitis causing type B, otitis media, non-typeable, sinusitis, non-typeable, epiglottitis type B, tracheobronchitis. Tracheobronchitis mean involve both trachea and bronchus. Bacteremia and pneumonia, right? So these are the clinical spectrum of Haemophilus influenzae. Now, mode of transmissions. The droplet infections and discharge from the upper respiratory tract during the infectious period. It is a droplet bomb infections. Incubation period unknown, probably short, 2 to 4 days. Infectious period as long as organism is present and even in the absence of nasal drainage, and non-infectious within 24 to 48 hours after the start of effective antibiotics. Now, who can say what is incubation period and what is infectious period? Huh? What is incubation period? Right, that is incubation period. First symptoms starts, and infectious periods. So symptoms টা এলো, তার আগে থেকেও হতে পারে, that bacteria or virus can infect others. That is called infectious period, right? Now laboratory diagnosis. What first laboratory diagnosis এর প্রথম কি আসবে? You have to write down all the symptoms. যে আমার কোশ্চেনসটার কি আছে, তার প্রথম কি কি সিমটমস। তাহলে এখানে একটা আমাকে যদি আসে বলে পেশেন্ট কামিং উইথ আ সিএনএস যদি দেয়, বা তোমার ডাইরেক্ট যদি একটা কাফ নিয়ে পেশেন্ট করে, তো হোয়াট আর দ্য ক্লাসিক্যাল পিকচার্স, রাইট? তো সেইগুলো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলো আমরা লিখবো, অ্যান্ড দেন দ্য স্যাম্পল। যেমন কোশ্চেন্স কিন্তু হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা দিয়ে কখনো আসবে না, রাইট ডাউন দ্য ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস অফ হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, না, not like that. Questions come with a specific system involvement, presented with cough, presented with altered sensorium, mean meningitis, CNS, presented with generalized weakness, high grade of fever, bacteremia, right? So every time any laboratory diagnosis with come that kind of system involvement, দেন তোমাকে এটা বুঝতে হবে, আচ্ছা কোনটা কি কোন দিকে যায়, রাইট? হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ইম্পর্টেন্ট কেন? এটা প্রত্যেকটা জায়গাতেই তোমার আসবে। সিএনএস এ তোমার লাগবে, তোমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে লাগবে, তোমার ব্যাকটেরিমিয়াতে লাগবে, তোমার ফ্যারিঞ্জাইটিসের কোনো আজকে তোমার কিছু এলে তোমার এখানে চলে আসবে, অ্যান্ড বাকি আদার্স, ওটাইটিস মিডিয়া, অমুক তমুক, প্রত্যেকটা জায়গাতেই তোমার এটা আসতে পারে, রাইট?
ফলে আমরা প্রত্যেকটা যখন এখন অর্গানিজমস গুলো দেখছি তার স্পেকট্রাম গুলো জানতে হবে, পরে আমরা সেইটাকেই সাজিয়ে নেবো। এখন ইন্ডিভিজুয়ালি জানছি কি 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 করে, পরে আমরা জানবো কোন সিস্টেম ওয়াইজ কোন কোন অর্গানিজমস আছে। ঠিক আছে, ফলে আমার যদি গোটা 10-12টা অর্গানিজমস তার স্পেকট্রামটা ভালো করে জানি, তার বায়োকেমিক্যালস অল্প জানি, তার কালচারাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানি, তার গ্রাম স্ট্রেন জানি, ল্যাবটা ইজ ভেরি ইজি। এবার তোমাকে বুঝতে হবে কোন কোন ব্যাকটেরিয়া গুলো তোমার কাছে সেগুলো ইম্পর্টেন্ট। হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ওয়ান অফ দেম, 10-12টা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে। Now direct examinations we will do a gram stains all time, then immunofluorescence and Queen-Lung reactions. In lab diagnosis there are some other tests, type B capsular antigen detections, we can do agglutinations of the latex particles, co-agglutination tests and counter immunoelectrophoresis. And most important part of gram stain for culture can be grown on blood agar and chocolate agar, need 5 to 10% of carbon dioxide. A streak of staphylococcus should be streaked across the plate at 37 degree or 370 হয়ে গেছে 37 degree displacement. That with staphylococcus aureus Haemophilus influenza shows satellitism. ঠিক আছে, this is a specific একটা features of Haemophilus influenzae. The opaque colony appears shows satellitism. যখন দুটো একসঙ্গে মার্চ করে ওর ব্লাডের যে হিমটা আছে সেটা লাইসিনস হয়, সেটা থেকে আমরা স্যাটেলাইটিজম দেখতে পাই। ব্লাড কালচার এন্ড সিএস, আচ্ছা কালচারাল ক্যারেক্টারিস্টিক, দিস ইজ আ ফাস্টিডিয়াস গ্রোথ রিকোয়ারমেন্ট। ফাস্টিডিয়াস মানে, ফাস্টিডিয়াস কথাটার অর্থ কি? নেম সাম ফাস্টিডিয়াস অর্গানিজমস। হ্যাঁ, বেসিক মিডিয়াতে গ্রো করতে পারে না। ফাস্টিডিয়াস মানে, দিস ইজ আ ভেরি কমন কোশ্চেন্স ইন ভাইভা, হোয়াট আর দ্য ফাস্টিডিয়াস অর্গানিজমস। তো এখানেও আমরা এটা পেলাম। ফাস্টিডিয়াস কথাটার মানে যারা নর্মাল বেসাল মিডিয়াতে, লাইক বেসাল মিডিয়া একটা এক্সাম্পল, নিউট্রিয়েন্ট আগার, নিউট্রিয়েন্ট আগারে গ্রোথ করতে পারে না, দে নিড সাম স্পেশাল ট্রিটমেন্ট, তাকে আমাকে আদর করে রাখতে হবে, নাহলে হবে না। Like factor 10 and factor 5 are essential for growth. Factor 10 is a hemine heat stable porphyrins for synthesis cytochromes, and factor 5 is a heat level coenzyme nicotinamide adenine diclonidide found in blood. So they need some special growth. এখানে আমি কি জানবো? শুধু ফাস্টিডিয়াস আমার factor 10 আর factor 5 লাগবে। On chocolate agar, flat grayish brown colonies appears 1 to 2 millimeter in diameter, present after 24 hours. Colonies of staphylococci on sick blood agar cause release of NAD and yielding satellite growth phenomena. ঠিক আছে, তাহলে ব্লাড আগারে কি করছে? আমরা যখন স্ট্যাফাইলোকক্কাসটাকে দিচ্ছি, সেই স্ট্যাফাইলোকক্কাস ব্লাড থেকে কি রিলিজ করছে? ফ্যাক্টর 5। সেই ফ্যাক্টর 5টাতে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা তখন গ্রোথটা হয় এবং সেটা কুইং-লাং রিঅ্যাকশনস দেয়, এই সরি স্যাটেলাইটিজম শো করে। So this is a kind of satellite growth when Staph aureus is streaked across the plate of blood agar with a species containing influenza. এরকম একটা স্যাটেলাইটের মতো স্ট্রিকিং আমরা পাই। Now biochemical some reactions, catalase positive, oxidase positive. Now this is another important viva questions. Name some, যখন সিউডোমোনাস আমরা বলি, সিউডোমোনাস aeruginosa is a oxidase positive organisms. We have commonly asked names another oxidase positive organism, that is Haemophilus influenza. ঠিক আছে, অক্সিডেজ পজিটিভ অর্গানিজম তোমাকে কতগুলো মনে রাখতে হবে, তার মধ্যে এইটা একটা। আরো আছে রিডিউস নাইট্রাইট টু নাইট্রেট, and
How the gram stain looks. Gram stain in CSF sediment preparations, fine gram negative rods surrounded by a capsule, serovar B. Clinical diagnosis, purulent meningitis. তাহলে কিরকম লাগে? ফাইন গ্রাম নেগেটিভ রড সারাউন্ডেড বাই ক্যাপসুলস। এখানে ক্যাপসুলসটা অতটা ভালো হয়তো দেখা যাচ্ছে না, এখানে বোঝা যাচ্ছে, এই যে দেখো, দিস ইজ এ গ্রাম, এই যে ক্যাপসুলসটা বোঝা যাচ্ছে, দিস ইজ এ গ্রাম নেগেটিভ রডস সারাউন্ডেড বাই ক্যাপসুল, এই যে ক্যাপসুল। Now epidemiology and prevention, these are similar to pneumococci. Pneumococci আমরা পড়েছি, ঠিক আছে, আগের দিন পড়লাম তো, হ্যাঁ। তো pneumococci যেরকম ভ্যাকসিনস থাকে, ইনফেকশনস এন্টার থ্রু রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, immunity is a type specific, HIV is a protected by, that B serotype is protected by PRP vaccines, poorly immunogenic in children below 2 years, rifampicin can be given 4 days and prevent secondary infections and eradicate carrier state, hemophilus B conjugate vaccines. তাহলে ভ্যাকসিনসটা আমাদের নিউমোকক্কাসের মতোই প্রোটেকশন দিচ্ছে, like PRP vaccines, and but it's poorly immunogenic in children below 2 years, যা ভ্যাকসিন দিতে হয় after 2 years. Now comes Haemophilus ducreyi. Ducreyi আমরা অল্প কিছু জানবো। This is short ovoid bacilli, end to end pairing in short chains, gram negative appears as gram positive, এমন ভাবে লাগে সব সময় গ্রাম পজিটিভের মতো মনে হয়। bipolar staining, bacilli in small groups appear as parallel chains giving school of fish appearance. মাছ যেমন যায়, মাছ এরকম পরপর 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 এরকম যায়, আমি একটা ছবিটা দেখাবো, সেই রকম লাগে, লাইক স্কুল অফ ফিশ অ্যাপিয়ারেন্স। এইটা আমার কোথায় লাগবে, এইটুকুনি কয়েকটা পয়েন্ট মনে রাখলেই হবে। এন্ড টু এন্ড পেয়ারিং ইন শর্ট চেন, bipolar staining, gram negative appears as well as gram positive, bacilli in small group of appears as a parallel chains giving school of fish appearance. Seen in genital region of humans, can be transmitted by sexually contact, STD. In men, painful ulcer in genitals, slow healing in lymphnodal enlargement, pus formation called cancroid. Genital orgaনের পাশে একটা সোয়েলিং তৈরি হয় যেখানে পাস ফরমেশনস থাকে, আর এটা খুব পেইনফুল হয়। ইন যে যখন সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ উই উইল টিচ ইউ, দেন উই নো there are certain conditions, there are painless ulcerations, there are painful ulcerations, right? Eta painful ulcerations er moddhe porche, and these are the very MCQ important question. Painful ulcer, lymphoid enlargement ke kore, that is Haemophilus ducreyi. Infections is localized, spreading to only in regional lymph nodes, and kara regional lymph node spread kore. হিমোফিলাস ডুক্রেইতে এই কটা পয়েন্ট জানলেই হবে, আমাদের বেশি কিছু জানতে হবে না। সো দিস ইজ আ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। গ্রাম স্টেনে আমরা একটা বাইপোলার স্টেনিং পাচ্ছি। তারপরে হলো বলো নেক্সট পয়েন্টগুলো, স্কুল অফ ফিশ অ্যাপিয়ারেন্স, ক্লিনিক্যাল পিকচার্স ইজ তোমার লিম্ফয়েড অর্গানস ইনভলভমেন্ট হয়, অ্যান্ড স্লো হিলিং ক্যাঙ্ক্রয়েড ইজ আ সফট বেসড আলসার, পেনফুল আলসার। In women, no symptoms, generally men are involved. Infections is localized to what? Regional lymph node. Bas, that's it. Haemophilus ducreyi আমরা এইটুকুনি যাব। সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ দিলে ডুক্রেই নিয়ে আমরা এই কটা কথা লিখে দেবো। তোমার সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ কি আসবে, কোশ্চেন আসবে অ্যাজ এ ল্যাব ডায়াগনোসিস, জাস্ট এই 6-7টা পয়েন্ট হিমোফিলাস ডুক্রেই দিয়ে লিখে দেবো, গল্প শেষ। This how looks like gram negative or gram positive দুটোই হতে পারে। দেখো end to end and looks like school of fish appearance, ঠিক আছে, parallel. So it's all about H influenza and Haemophilus ducreyi. H influenza has a spectrum of disease causing upper respiratory tract infections, meningitis and lower respiratory tract infections. Most common
মেনিনজাইটিস, তাই তো? আর তারপরে এর ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের সাথে ড্রপলেট বর্ন ইনফেকশনস, এইচআইভি সেরোটাইভিস ইজ মোস্ট কমন in gram stain, gram negative diplococ rods. It is a fastidious organisms, needs factor 10 and factor 5 with in blood agar with streptococcus shows satellitism with presenting having a capsule, that's why it shows Queen-Lung reactions. Blood agar chocolate agar growth হয় তার সাথে ব্যাস আর কিছু সেরোলজিক্যাল টেস্ট আছে সেগুলো তোমরা জেনে নেবে। পৃথিবীর সমস্ত সেরোলজিক্যাল টেস্টেই সবাই এলাইজা, ইমিউনো ক্রোমাটোগ্রাফি, এইগুলো সব অ্যান্টিজেন ডিটেকশন, এইগুলো একটু বুদ্ধি করে লিখে দেওয়া যায়, ঠিক আছে? এইভাবে আমাদের পরপর 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 এগোতে হবে ইন হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা। আর যদি হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার এই কটা কথাই মনে রাখতে হয়, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার অনলি দ্যাট কাইন্ড অফ পয়েন্টস। এবার যা আসবে, তোমার যদি নিউমোনিয়া আসে, ইউ কনভার্টেড ইনটু দিস। যদি মেনিনজাইটিস আছে তাহলে স্যাম্পেল আমার ওখানে সিএসএফ হয়ে যাবে, ক্লিনিক্যাল পিকচার্স আলাদা হয়ে যাবে। হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার এই কথাই মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? ফলে ইউ হ্যাভ টু নো সার্টেন কাইন্ড অফ পয়েন্টস। বইয়ে প্রচুর ইতিহাস লেখা আছে, কিন্তু আমার জিস্ট করতে হবে কোনটা মনে রাখবো। হিমোফিলাস ডুক্রেই সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, it comes under painful ulcerations causing chancroid, pus formations, involve lymph nodes. গ্রাম স্টেনে আমি বাইপোলার স্টেনিং পাচ্ছি, গ্রাম নেগেটিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গ্রাম পজিটিভ, স্কুল অফ ফিশ অ্যাপিয়ারেন্স, ব্যাস দিস আর দ্য পয়েন্টস ইউ হ্যাভ টু নো, রাইট? হিমোফিলাস ডুক্রেই গল্প শেষ, ঠিক আছে? নাও কামস বর্ডাটেলা. So this is another important part. It is the Bordetella pertussis, and most importantly, Bordetella pertussis. What is whooping cough? Who can say? Whooping cough ta ki? Non-productive cough. अच्छा, উইজিং সাউন্ড। দেখ, কাফে একটা ঠিকই বলেছে। নর্মালি আমরা কিরকম ভাবে কাশি, দিস ইজ আ কাইন্ড অফ কাফ, রাইট? সো দেয়ার ইজ টু টাইপ অফ কাফ জেনারেলি। ওয়ান ইজ এ ড্রাই কাফ. Dry cough is the inflammations of your respiratory tract, but there is no sputum protections, no phlegm is there, ठीक है? And another is a cough with mucus productions, ঠিক আছে? যেখানে একদম আমার কি উঠবে, ফেলগাম উঠবে, রাইট? মিউকাস প্রোডাকশনস হবে। ইফ দের ইজ এ মিউকাস প্রোডাকশনস, উই আর এবারে ড্রাই কাফ আর ইজ মোরলি ভাইরাল ইনফেকশনসরা করে। এখন যেমন দেখবে অ্যাডিনোভাইরাস প্রচুর হচ্ছে, রাইনোভাইরাস হচ্ছে, একটা স্মল এরিয়া অফ ইনফ্লামেশনস, ঠিক আছে? এরিয়া, তো সেইখানে আমার একটা ক্রনিক কাশি হয়ে যায়। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ইজ এনি কাইন্ড অফ সিওপিডি, chronic obstructive pulmonary disease. In that area you will get dry cough. পেশেন্ট একটা কাশি থাকবে, নাইটে একটা উঠে রাত্রিবেলা ঘুমাতে পারছে না বলবে। অল কাফ doesn't mean patient having infections. কাফ উইদাউট এয়ারওয়ে ইস্যুতেও হতে পারে, রাইট? অ্যানাদার ইজ অ্যাজমা। অ্যাজমাতে একটা কাশি হবে, দ্যাট ইজ অলসো ড্রাই কাফ, নো স্পুটাম প্রোডাকশনস। যদি স্পুটাম প্রোডাকশনস জেনারেলি না হয়, তাহলে আমার সেখানে ভাইরালও হতে পারে, এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশনস কিছু ডিজিজও হতে পারে, ঠিক আছে? কিন্তু আমার যদি এখানে স্পুটাম প্রোডাকশনস হয়, and you will get a typical chest findings, রঙ্কাই, উইজিং, এইগুলো যদি আমরা পাই, ঠিক আছে, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে ওকে ফাইন, দেয়ার মাইট বি ইনফ্লামেশনস ইজ দেয়ার। সেখানেও আমার ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে, নর্মাল ইনফ্লামেশনস হতে পারে। নর্মাল যেগুলো এয়ারওয়ে ইনফ্লামেশনস হয়, দ্যাট ইজ কামস আন্ডার অ্যাজমা। যদি আমি চেস্টে রঙ্কাই শুনতে পাই বা উইজিং শুনতে পাই, ঠিক আছে?
Now Bordetella pertussis is a kind of conditions একদম পেশেন্ট প্রচন্ড ভাবে এয়ারওয়েটা ব্লক হয় নিয়ে একটা টিপিক্যাল হুপিং কাশির মতো গো থ্রু দ্য, আমি ওই কাশিটা আমার তো ব্লক নেই, আমি দেখাতে পারবো না। ইউ ক্যান ইউটিউব ইট হাউ হুপিং কাফ, মানে কাশিগুলো না শুনতে হবে, যদি শোনো আস্তে আস্তে দেখো পেশেন্ট তবেই আইডিয়া করতে পারবে। হাউ হুপিং কাফ সাউন্ডস লাইক, go through the YouTube ones, okay? বাহ, এটা কি হলো? আরে ইয়ার, so introductions, highly infectious, very small, gram negative coccobacilli, first described by Bodet and Ganjue in 1906. Non-fermenter family, species Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis and Bordetella bronchiosepta. Most important is amader Bordetella pertussis, causes whooping cough in children characterized by paroxysmal cough, frequent violent coughing that can make it hard for person to breathe. মানে এমন জোরে একটা ভায়োলেন্ট কাশি নিয়ে আসবে যেটাতে তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারবে না, ঠিক আছে? frequent violent coughing that not makes you breathe, right? This is called whooping cough, ending in high pitched inspiratory sound described as whoop. So this is called whooping cough, right? Parapertussis can cause milder form, but whatever you have to know only Bordetella pertussis, right? So morphology, this is an ovoid gram negative coccobacilli, looks like a coccobacilli, না ব্যাসিলাইও নয় কক্কাইও নয়, তার মাঝামাঝি একটা ফর্ম, ঠিক আছে? গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই এরকম কিছু আছে অর্গানিজমস, ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট আর দ্য গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই, যেমন প্রোটিয়াস, যেমন হচ্ছে অ্যাসিনোটোব্যাক্টার, দিজ আর আদার্স গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই। নন মোটাইল, নন স্পোরিং, these are also capsulated, bipolar metachromatic granules of urine. This is an obligate aerobe, temperature needed 35 to 36 degrees centigrade. This is also a fastidious organism, does not grow on nutrient agar, require complex media. And what is the name of the media? যারা অর্গান এই তৈরি খুঁজে পেয়েছিল তাদের নামই বডেড গ্যাঞ্জিও মিডিয়া। Incubation period 48 to 72 hours, and how the colonies looks like: small, smooth, opaque, grayish white, refractile, resembling bisected pulse of mercury drops. দেখো একদম মুক্ত দানার মতো দেখতে লাগে। আগেরটা যেমন আমাদের প্রত্যেকের রকম টিপিক্যাল সব নাম আছে। আগে যেমন আমরা ডুকরেইতে বললাম ফিশ অ্যাপিয়ারেন্স, স্কুল অফ ফিশ অ্যাপিয়ারেন্স, এখানেও আমরা পেলাম কি pearl or mercury drops, ঠিক আছে? These are the typical characteristics of Bordetella pertussis on bodied gangiomedia: small, smooth, opaque, grayish white, refractile, resembling bisected pulse appearance. In charcoal blood agar, this is charcoal blood agar, available as both semi-solid and transport media. So biochemically inactive, does not ferment sugars, indole positive, reduced nitrites, urease cited, oxidase positive. So this is another organism is a oxidase positive, ঠিক আছে? Bordetella pertussis is a oxidase positive organisms. তাহলে আমাদের তিনটে অক্সিডেজ পজিটিভ পেলাম, কি কি? Bordetella, Haemophilus influenza আর সিউডোমোনাস। আর সিউডোমোনাস তোমাদের এক্সামে থাকবে, আর ওখানে সিউডোমোনাসে অক্সিডেজ পজিটিভ অর্গানিজমস আমরা ধরবো, সেখানে কিন্তু বলা হবে হোয়াট আর দ্য আদার্স অক্সিডেজ পজিটিভ অর্গানিজমস, রাইট? Heat level toxins in positive in all Bordetella, pathogenic role is doubtful. Is
brachial cytotoxins. So these are the two cytotoxins derived from peptidoglycan cell layer, positive in all Bordetella, damage respiratory epithelial cells. সাইক্লেজ আচ্ছা এগুলো জাস্ট আমি নামগুলো বলে চলে যাচ্ছি ফিলামেন্টাস হিমাগ্লুটিনিন pertractin. So these all are virulence factors. And how is the pertussis toxin? Mid level toxin positive only in Bordetella pertussis. Major virulence factor is a lymphocytosis producing factor, histamine sensitive factor, and isolate activating protein cause profound lymphocytosis, and in the pertussis patients has two subunits A and B, can be toxoided, major component of acellular pertussis vaccines. And these are the pathogenesis. যদি Bordetella pertussis যায় জাস্ট এই চারটা এঁকে দিলেই হবে। Bordetella pertussis, adenylate cyclase, প্রত্যেকটা দেখো pertussis toxin, LPS, FHA, ডিটেলস না জেনে কি কি করে অল্প অল্প করে সবগুলো দেওয়া আছে, ঠিক আছে? জাস্ট চারটা একটু মুখস্থ করতে হবে। Pertussis toxin. Now pathogenesis, inhalations of the infections droplets, attachment to the ciliated epithelia and multiplications called ciliary stasis and death extrusions, fail to clearance, local inflammations called mucus productions and bronchial obstructions. এই যে হুপিং কাফটা হয় তার মেইন কারণটা কি? Because the Bordetella having some virulence factors যেটা আলটিমেটলি কোথায় ড্রপস করছে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে গিয়ে সিলিয়ায় গিয়ে ওখানে প্রোফাউন্ড একটা ইনফ্লামেশনস করছে, অ্যান্ড দ্যাট ইনফ্লামেশনস কজ কি অবস্ট্রাকশনস, ঠিক আছে? ওই যে চারটা দেখলাম সেটার মুদ্রা কথা হচ্ছে যদি দাঁড়ায় ওর এতগুলো ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস আছে, সেই প্রত্যেকটা ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরসই হচ্ছে তোমাকে ইনফ্লামেশনসটাকে প্রমোটস করছে, আর ইনফ্লামেশনসটাকে এতটা প্রমোট করে সেটা হচ্ছে করে সিভিয়ার ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশন। দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ এ সাউন্ড। মাসির শব্দ আমরা কেন পাই? কারণ সেখানটা একটা ন্যারো লুমেন থাকে, তাই তো? হলোতে কখনো শব্দ করলে সাউন্ড আসবে? আসবে না। আমাদের ব্রঙ্কিয়াল ট্রিটাও এরকম, মোটামুটি ওর একটা স্টেবল লুমেন বোর আছে। এবার সেটা যখনই তোমার আমার ইনফেকশনস হচ্ছে and that the virulence factors cause ফার্স্টে ক্লিয়ারেন্স করতে দিচ্ছে না, সিলিয়ারি এপিথেলিয়াম ডেড হয়ে যাচ্ছে, আর একটা করছে প্রমোট ইনফ্লামেশনস, দ্যাট ইজ কল্ড লিউকোসাইটোসিস। প্রত্যেকের এবারে ডিফারেন্ট মেকানিজমস আছে, মেকানিজমস গুলো আমি রিডিং পড়বো না, ওগুলো তোমরা মুখস্থ করবে, তোমার প্যাথোজেনিসিটি ওইটা আসবে, রাইট? কিছু বলছিস? হ্যাঁ, ও নাও called bronchial obstructions, end of the day. Now childhood known as whooping cough or pertussis, 95% whooping cough Bordetella pertussis, 5% cause Bordetella parapertussis, and 0.1% is Bordetella bronchial. আমরা মেন মনে রাখবো the source of infection this patient is early stage, incubation period 1 to 2 weeks, mode of transmissions is droplets, and usually last for the infectious part 6 to 8 weeks. Consists 3 stages: catarrhal stage, paroxysmal stage, and convalescent stage. Each last for approx 2 weeks. ফলে এটা একটা লং পিরিয়ড চলে। catarrhal stage মানে কি? What is catarrhal stage? তখন ফিভার আসবে। So maximally infective, clinical diagnosis is difficult. তখন আমার এই স্টেজটাতে ক্যাটারাল স্টেজে আমার অ্যাটিপিক্যাল কাফ হয়, সেখানে অতটাও আমার কিছু পাওয়া যায় না। ইন প্যারক্সিসমাল স্টেজ দেয়ার ইজ এ সাইনোসিস, লিম্ফোসাইটোসিস, হুপস, অ্যান্ড তখন ফিভার অতটা থাকবে না, অ্যান্ড লাস্টে কনভালেসেন্ট স্টেজ। Violent spasms in paroxysmal, continue coughing with a characteristics of hoof. In convalescent stage, the frequency and severity of coughing gradually decreases. So it is a long part of the disease. মোটামুটি 8 weeks অবধি চলে। These are the symptoms of the whooping cough.
low grade fever, vomiting, apnea, babies may have a pause in breathing, exhaustion, runny nose, paroxysmal, সাবকনজাংটিভাল হেমারেজ। সাবকনজাংটিভাল হেমারেজ কেন হবে? কারণ এত সিভিয়ার কাফ হয়, সেই কাফের জন্য আমার ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার বেড়ে যায়, রাইট? কখনো কাশলে দেখেছো, খুব জোরে কাশলে মাথা ঝিমঝিম করে, কেন করে? আমাদের এতটা প্রেসারের জন্য হচ্ছে কখনো ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার বেড়ে যায়, সাবকনজাংটিভাল প্রেসার বেড়ে যায়, রাইট? তো সেই রকম কনজাংটিভাল হেমারেজ হয়ে যেতে পারে। অ্যান্ড ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া অ্যান্ড লাং কোলাপস, কনভালশন অ্যান্ড কোমা। তো এই সিভিয়ার কাফে এত কিছু হতে পারে। And last, the laboratory diagnosis microscopic demonstration of bacilli in respiratory secretions by fluorescent antibody technique. In catarrhal stage, bacilli are most abundant. আমরা এগুলো মোটামুটি তো প্রথমেই দেখে নিয়েছি। These are paranasal swabs collected from the nasal cavity and pharyngeal wall. Samples of the posterior nasopharynx using a nasopharyngeal swabs are taken. So sample collection এ তোমাকে এটা পার্টুসিসে লিখতে হয়। বর্ডারডেলা পার্টুসিস ইটসেলফ ক্যান কজ অ্যাজ আ হুপিং কাফ দিয়ে তোমার একটা লং কোশ্চেন আসতে পারে। এ চাইল্ড ইজ প্রেজেন্ট টু ইউর ক্লিনিক উইথ আ হুপিং কাফ, ব্যাস গল্প শেষ। শুধু তোমাকে বর্ডারডেলা পার্টুসিস তখন গোটাটা লিখতে হবে। And prophylaxis is a vaccines, PPT vaccines, 6, 10 and 12, 14 weeks of birth. Booster dose as 16 to 12 months. IM root on anterolateral side of midthigh. So it's all about bordetella pertussis. What we have to remember, the main point is a what cough? Whooping cough. Whooping cough এলে ভাই কোশ্চেনটা কিসের? এটা bordetella pertussis, ঠিক আছে? গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাই, বডেড গ্যাঞ্জিওমিডিয়া হয়। দিস ইজ অলসো ফাস্টিডিয়াস রিকোয়ার্ড তোমার বডেড গ্যাঞ্জিওমিডিয়া ও চকলেট আগার, গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই, তার সাথে এটা থাম্বপ্রিন্ট অ্যাপিয়ারেন্স। বাকি তোমার ক্যাটালেজ পজিটিভ, অক্সিডেজ পজিটিভ, কিছু বায়োকেমিক্যালস রয়েছে, অ্যান্ড সেরোলজি পিসিআর অলসার পজিটিভ, ঠিক আছে? তাহলে পার্টুসিস নিয়ে মোটামুটি একটা কোশ্চেন তোমরা তৈরি করে রাখবে। চলো, থ্যাংক ইউ।